Well, glad to have you on board. You're watching Maisha Prime News here on Maisha Television. We bring you a comprehensive review of the events of the day, from politics, education sector to the business sector. A lot of thanks to you for choosing Maisha TV. On to our top stories. Tonight, the people from Western Kenya who are here, the people from Nyanza who are here, the people from Central who are here, shame on you. When senior leaders in Azimio brazenly incite Kenyans on their official timelines, we want to thank Twitter for pulling down the inciting video posted by Joho on matters violence. the Director of Public Prosecutions, Nordin Haji, has directed the Inspector General of Police, Hilary Mutyambai, to open a probe into a manipulated video clip appearing to suggest ethnic incitement by Deputy President William Ruto, who is the UDA presidential candidate. Also tonight, the second issue is the issue of use of public officials, chiefs, county commissioners, assistant county commissioners are being forced with threats and blackmail of loss of their jobs. Deputy President William Ruto alleged the government is fully out to ensure he loses the presidential election in August, accusing the state of using chiefs, cabinet members and local administrators to frustrate his presidential bid. And your being here adds credibility to the process we are undertaking. As a commission, we are ready for the elections on 9th of August. Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) hosts election observers at the Bomas of Kenya, calling on accredited participants and observer missions to play their part as Kenyans exercise their democratic right. Plus, Ferdinand Omanyala promised and he has delivered. It means a lot with me and my team because this is what we've been planning for all along. The 26-year-old becomes the first ever Kenyan in 60 years to win the Commonwealth Games 100 meters title after blistering through the final on Wednesday night, delivering gold for Kenya at Commonwealth Games. Welcome, my name is Rida Kering Chebet. Deputy President William Ruto has tasked his boss, President Uhuru Kenyatta, and other state agencies to address the issue of circulation of hate leaflets which are reportedly used to threaten residents in the Rift Valley region. In a press address on Thursday, Ruto claimed that he was privy to information that leaflets were distributed to communities this week, warning them of possible chaos in the August polls. Bushebi Jr. is on that story. Deputy President William Ruto has named individuals he accuses of inciting Kenyans ahead of the Tuesday, August 9th polls. But we are concerned about a couple of things that are going on in Kenya. We are concerned, and that is why we're here today.
We are concerned about meetings that are being organized in dark places to orchestrate disharmony, to orchestrate conflict, and to plan what is not good for Kenya. Recently, the president met people in Nakuru, and the outcome of that meeting is not good for our country. Apart from threats to members of my team who are leaders, what is emerging from those meetings is eventually the leaflets you see. Speaking at his current office on Thursday, Ruto claimed that a section of journalists were publicly inciting members of the public even as the country heads to the polls. This plan is being propagated by certain media houses, Kameme and Inoro FM, and more specifically, Njenga Mungai and Joseph Kuna. They are running narratives around violence and around conflict. These people should be made to answer for what they are doing. The law is very clear on incitement. He also accused the Directorate of Criminal Investigations boss George Kinoti of propagating a narrative that could see the country descending into chaos. Ruto, who is seeking to succeed his boss President Uhuru Kenyatta, also named Rift Valley Regional Commissioner Maalim Mohamed, Trans Nzoia County Commissioner Samson Ojwang, Uasin Gishu's Stephen Kihara and Erastus Mbui of Nakuru as perpetrators of incitement and hate messages in the country. The Regional Commissioner Maalim Mohamed of Rift Valley, the County Commissioners Samson Ojwang of Trans Nzoia and Stephen Kihara of Uasin Gishu and Erastus Mbui of Nakuru are part of this scheme. They are the people holding night meetings to orchestrate and to plan conflict among us Kenyans. And unfortunately, the President of Kenya is aware. We are asking His Excellency the President, in his constitutional duty as the President of Kenya, to ensure that the country is safe and to stop these people from planning the evil that they are planning. The President knows them very well. And the President must stop these people from causing conflict among us Kenyans. The same way the President stopped Mr. Kinoti about a year ago when he was planning the same schemes with the post-election violence victims. The President is very well aware what Mr. Kinoti was planning then. He is very well aware what these people are planning now. The Deputy President claimed that the administrators and law enforcement officers were threatened that they would lose their jobs in the event they do not ensure victory for Azimio la Umoja's Raila Odinga. He also accused Uhuru of working against him and threatening government officials. Chiefs, county commissioners, assistant county commissioners are being forced with threats and blackmail of loss of their jobs if they don't become Azimio operatives. There is nowhere in the Constitution and in the Code of Regulations of Public Service that public servants are required to carry out
political activities for any political party. It is our position, indeed it is the position of the Constitution, that public servants serve Kenyans equally, irrespective of their political persuasion or leanings, irrespective of the communities they come from, the religions they profess, or the color of their skin. The DP also brought to the attention of the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) an edited clip circulated by Sonar East Member of Parliament Junet Mohammed and Mombasa Governor Hassan Ali Joho, allegedly showing his spewing hate speech. The people from Nyanza who are here, the people from Central who are here, the people from all parts of Kenya who are here, they belong to Uasin Gishu, and their home is Uasin Gishu, and this Uasin Gishu is the home of every Kenyan, and we want to tell those who want to divide us, shame on you, na tutawashtaki kwa Mungu mkituletea kisirani yenu na mkwende kabisa. Tumekubaliana jameni? Wacha nichukue nafasi hii. The people from Western Kenya who are here, the people from Nyanza who are here, the people from Central who are here, shame on you. Na tutawashtaki kwa Mungu mkituletea kisirani yenu. To make matters worse, Azimio leaders openly and brazenly doctored my speech in Eldoret and posted it on their official timelines, inciting the people in Rift Valley and in Kenya to violence. NCIC has never made a statement. The DCI has never taken any action. And these are not simple statements. That's why we call on every Kenyan and the international community to look at the issues in their proper perspective. When senior leaders in Azimio brazenly incite Kenyans on their official timelines, we want to thank Twitter for pulling down the inciting video posted by Joho on matters violence. He complained about the sluggishness nature in which the matter was being dealt with, given that neither the commission nor the investigative agencies looked into the clip that went viral. Ruto further alleged that the government was undermining the freedom of assembly and association of the Kenya Kwanza supporters by denying them access to the Buhungu Stadium. He also revealed that they were forced to cancel their rally in Mombasa on Thursday. The United Democratic Alliance UDA presidential flag bearer further stated that despite the push and pull between his party and Sports Kenya, he would still go ahead and hold his final rally at Nyayo Stadium on August 6th. As you are aware, we have paid for Nyayo Stadium on Saturday. We have a contract already signed between us and Nyayo Stadium. They tried to manipulate that contract. The court has said we should have the meeting in Nyayo Stadium. We are preparing to have the meeting in Nyayo Stadium. And if they lock us out of Nyayo Stadium, we will still have a meeting at Nyayo Stadium. The same way we had a meeting in Buhungu Stadium, on the road, wherever. But we're going to have the meeting anyway, because the die is cast. The people of Kenya have made a choice. The High Court on Thursday suspended orders by Sports Kenya that blocked the use and availability of Nyayo Stadium for Kenya Kwanza's final campaign rally. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bushabi Jr. Well, thank you so much, Bushebi Jr. And moving on, Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate Raila Odinga intensified his campaigns in Vihiga and Kisumu counties on Thursday. Raila's campaign in his Nyanza bucket is aimed at ensuring high voter turnout
as the region always votes for him. Raila's visit to Kisumu comes just days after his fiercest rival, Deputy President William Ruto, cried foul, claiming that he could not campaign in Luo Nyanza. Raila was flanked by his running mate Martha Karua and other leaders allied to the Azimio coalition as he campaigns in Kisumu. Millicent Makoha is on that story. Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate Raila Odinga and his Azimio la Umoja Brigade held a grand final rally at the Jomo Kenyatta International Stadium in Mamboleo, Kisumu County. There's no doubt in my mind that on the 9th of August, that is Tuesday next week, the people of Kenya are going to vote correctly. And then they're going to vote blue. They're going to vote Azimio. And this is what we agreed, that we will treat together with Raila and Uhuru Kenyatta. And we agreed that we will stand together to unite the Kenyan people as one people, so that we can be able to realize the dreams of the founding fathers of our nation. Where the coalition urged voters to turn up in large numbers next week on Tuesday to cast their ballots in favor of their coalition. I've come here today to tell you, my people, that I want 100% turnout this time. Not a single vote should go uncast. Those who are sick, who are in wards in the hospital, go and get them, take them to the polling station to vote, and take them back to the wards. Those who are disabled should be enabled to go and cast their votes. The youth of Kenya, the youth of Nyanza should not sleep that night. No sleeping. You should all be awake and go to cast your votes the way you know how to do. Na sasa hii tikiti ya baba na Martha ni ya kuleta umoja katika nchi yetu, ni ya kuleta maendeleo. Tuko na timu mbili, timu ya wazalendo na timu ya wafisadi, timu ya watetezi wa haki za Wakenya na timu ya wanyanyasaji. Kwa uamuzi wa kila mmoja wetu, tarehe 9 mwezi wa 8 ndio itakomboa nchi yetu. Hamwezi mkamfanya baba apige firimbi bure ya kurauka. It has to be 100%, kwa sababu katiba ya Kenya inasema usipopata 50% na kura moja, 50% na kura moja, hawezi kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini kama vile dada Martha Karua amesema, tunatarajia hata beyond 70%. Wakenya wamekubali. Wakenya ndugu Raila wamekubali. Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate Raila Odinga said his government will work to provide employment opportunities for the youths. Usaidizi wa kuondoa mikono ya wafisadi kwa shingo la nchi yetu inakuja na Azimio ikiongozwa na Raila Amolo Odinga. ODM party leader was accompanied by Azimio la Umoja One Kenya Alliance deputy presidential candidate Martha Karua, Mama Ida Odinga, Sonar East Member of Parliament Junet Mohamed, Governor Hassan Joho, Peter Kenneth, Francis Atuli, Sabina Chege, CS Peter Munya, among other leaders. Tarehe 9 naona wewe anasema I don't talk to Ruto. Mimi niseme na Ruto. Siwezi sema na Ruto. Siwezi ongea na Ruto mimi. Nataka mnisaidie. Unasikia? Tumfundishe tarehe 9 mwezi huu ya kwamba
yeye ni bure sana. Kwa hivyo tunangoja mtokee nyote Tuesday next week tumalize hiyo kazi. Muko tayari? Muko tayari? Wale wako tayari niona kwa mikono. Hapa Kisumu kama Secretary General ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Mumeona kama Ruto analia. Simeona anatoa machozi. Hiyo machozi maana yake ni ya kwamba tumeziba njia yoyote ambaye alikuwa anapanga kuiba kura ya 2022. Mmesikia hiyo? Sasa usiniulize tumeziba namna gani, nitawaambia tarehe 12 vile imefanyika. Tarehe 9 mwezi wa 8 lazima mtoke nje because you have class. Kwa wale ambao wako na bodaboda, laini yenu itakuwa ya kupiga kura. Kwa wale ambao wako na Mercedes Benz, laini yenu itakuwa ya kupiga kura. Kwa wale ambao wako na BMW, laini yenu itakuwa ya kupiga kura. Na kwa wale ambao wako na Range Rover, laini yenu itakuwa ya kupiga kura. Alafu after uchaguzi tarehe 10 mwezi wa 8 kutakuwa ni sherehe. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. Thank you, Millicent Makoha. And Deputy President William Ruto has urged Kenyans to elect him president, promising to lower the cost of living. Ruto, who led the Kenya Kwanza Alliance in campaigns in Makueni and Mombasa counties, urged the youth to avoid vices that may delay their plans to vote. Ruto said that a Kenya Kwanza administration will address poverty and corruption among other issues affecting the country. Chepchumba Sharon reports. Kenya Kwanza Brigade, led by Deputy President William Ruto, on Thursday pitched camp in Makueni and Mombasa counties, popularizing his presidential bid. Tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na nafasi ya kutengeneza serikali nyingine. Nyinyi mko na hiyo habari? Ya tarehe 9 mwezi wa 8. Mumejipanga ama mnangojea kupangwa? Ate mumesemaje Mombasa? Bottom. He expressed concern on the high cost of living, promising that it will be one of their top agenda if the Kenya Kwanza coalitions win the August 9th polls. Hii handshake imekoroga maneno mpaka bei ya unga imefika 230. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu hawa jamaa hawaelewi. They have never slept hungry, so they don't know what hunger means. Tunaelewana? Na ndio mimi nawauliza watu wa Makueni, mwaka huu jameni mkubali tutengeneze serikali ambayo inaelewa matatizo ya mwananchi wa kawaida. Tumekubaliana ya kwamba mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka itangoja mpaka kwanza tupange uchumi wa taifa letu la Kenya. Deputy President William Ruto said his bottom-up economic model will focus on issuing affordable credit to micro, small and medium enterprises to spur development in the country. Hazina ya micro and small enterprise ili tuwapatie hawa wakulima wa chini, mama mboga, bodaboda na wale wengine wadogo pesa ya serikali bila ya kuitisha interest, bila ya kuuliza security, ili tuinue biashara ya kila mtu kutoka chini kwenda juu, ile tunaita bottom up. The DP launching a charm offensive to who voters outline agriculture as one of the alliance priority agenda if elected. Na ndio tumesema kupanga uchumi, mkiona manifesto yetu tumesema number 1 ni kupunguza gharama ya maisha kwanza. Bei ya unga imefika 230 ama ni namna gani? Bei ya mbolea imefika karibu 7,000. Tumesema njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kusaidia mkulima. Mkulima azalishe chakula zaidi, mkulima apate mapato zaidi, kilimo iweke pesa kwa mfuko ya mkulima na chakula ifike hapa kwa bei nafuu ili kila mmoja wetu aweze kulisha familia yake jameni. So tumesema ile bei unga ama ile mbolea inauzwa shilingi 7,000 tunapunguza mpaka shilingi 2,500 na tunawasaidia wakulima tuwapatie pesa ya kilimo na tuondoe wale watu wanatusumbua, wale brokers, wale cartels ambao wanasababisha chakula kupanda bei, tuwaondoe
ndio chakula ifike hapa sokoni kwa bei nafuu, kila mtu aweze kulisha familia yake. Tunaelewana? Ruto said his administration will ensure health insurance for all Kenyans, adding that the government will contribute to the NHIF kitty for those who cannot afford. Gharama yote ya hospitali tumesema italipwa na bima ambayo itasimamiwa na serikali ya Kenya. Kila Mkenya ataenda hospitali, atatibiwa na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa, kwa sababu gharama ya hospitali italipwa na bima ya afya ambayo itasimamiwa na serikali ya Kenya. Ruto said his government will focus on creating employment for the youths as well as improving the economy. Kwa sababu tatizo kubwa ya hawa vijana wetu ni mambo ya ajira. Tumeongea ajira miaka nenda miaka rudi na hatujapata suluhu. Ndio mwaka huu mkiona manifesto yetu tumesema tunaweka mpango maalum, Marshall Plan ya ajira ya hawa vijana. Na tumesema hivi, haitoshi kuwa na mpango, we need to have a Marshall Plan. Na ndio tumesema tunaweka mwaka huu bilioni 200 kila mwaka ili tupange ajira ya hawa vijana. Na tumesema tunataka kudevelop leather industry, to develop textile industry, to develop wood industry, tuhakikisha kwamba kuna agro processing, value addition, manufacturing, mambo ya housing, ndio hawa vijana wapate ajira, wajisimamie na watusaidie kupeleka taifa letu mbele. Nyinyi mnanisikia? Hii mangoes mko naye hapa lazima tuweke kwa processing, ndio kupatikane kazi na kupatikane dhamana kwa ile mangoes mko naye na ile oranges mko naye na ile mazao mengine mko naye. Addressing the residents of Makueni, DP Ruto once again reiterated that the Kenya Kwanza Alliance is ready to add Wiper leader Kalonzo Musyoka to its rank should he sever ties with Raila Odinga of Azimio la Umoja One Kenya coalition. Sisi wote tumekubaliana ya kwamba hii serikali tunaunda, hii serikali tunatengeneza, hata huyo Kalonzo Musyoka tutamuingiza kwa hii serikali tunatengeneza. Awache kuangaishwa na hii mtu ya kitendawili. Ama namna gani jameni? Si tulete watu wetu wote ndani. Wangapi wanasema Kalonzo akuje? Ruto was accompanied by ANC party leader Musalia Mudavadi, Maendeleo Chapchap party leader Alfred Mutua, and other leaders allied to the coalition. Maisha yamekuwa magumu. Tunataka serikali ambayo itasimama pale, irekebishe uchumi, urudi kwa laini. Hapo ndio sisi tunataka. Ndio kwa sababu tumeungana na William Samoei Ruto, tumesema yale mengine hatutaki serikali ya remote control, na tena tunataka serikali ambayo itachukua maslahi ya mwananchi, iweke kipawa mbele. Kwa hivyo mtusaidie tarehe 9. Wameshtuka, ndio wameanza kutumia machiefs, ndio wameanza kupanga mikutano, ndio wanafanya opinion polls za uongo, kwa sababu wameshtuka, kwa sababu ground imeenda na Ruto. On the 9th of August, once we elect one William Arap Samoei, nataka niwaambie hivi, humu mbwana akiapishwa, one of the agenda, one of the plan of Kenya Kwanza, kuanzia Vanga mpaka Faza Lamu, haya mapande ya ardhi yote ambao wapwani wamekalia na wanatesa na wabwenyenye, the Kenya Kwanza government is going to buy all this land na wapwani watapatiwa mashamba yao. Kisauni, Mombasa, freedom is coming. Mwenyezi Mungu akiwa shahidi, na wapigia magoti tarehe 9 mwezi wa 8 tumpatie huyu muungwana William Samoei Ruto kura kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Tumekubaliana hiyo. Na Mbogo amepromisiwa waziri wa ardhi na William Ruto. Nani munaamini? Nani munaamini? Nani atakomboa mashamba? Ruto yuko na formula kukomboa mashamba. Serikali ya handshake ndio imehamisha port ya Mombasa, ikahamisha port operation, ikaenda Nairobi. Wale watu wachache wenye ubinafsi wakahamisha operation kutoka hapa wakapeleka Nairobi. Wewe unadanganya watu wa Mombasa eti utarudisha port. Wewe mwenye kupeleka port utarudisha vipi? Na wale sponsors wako ndio wamehamisha hiyo port operation kwenda Mombasa.
akasikia ati iko maswali ya port operation, akatoroka kitendawili akaingia kwa nyasi. Tarehe 9 mkienda kupiga kura, hakikisha ya kwamba hizo fomu za IEBC mnapewa. Nyuma imepigwa muhuri ya IEBC. Muende mpige kura, muende mulinde kura yenyu. Tarehe 9 William Ruto kama rais wa Jamhuri ya Kenya, Hassan Omar kama gavana wa Mombasa, bandari ya Mombasa tarehe 10 tunaileta hapa Mombasa. Maisha Prime, Maisha Television, I'm Sharon Chepchumba. Right, Chepchumba Sharon there bringing us Kenya Kwanza campaigns in Makueni and Mombasa counties. And President Uhuru Kenyatta on Thursday made an inspection visit to Eni Kenya, the country's first agri-hub that produces vegetable oil and related bioproducts. The agri-hub, located at Kwa Kathoka in Makueni County, started production last month and has already employed close to 200 workers, mostly young people from the county. The establishment of the agri-hub was as a result of a meeting held in Nairobi between President Kenyatta and Mr. Claudio Descalzi, the CEO of Enispa, an Italian multinational energy company headquartered in Rome. Uhuru also launched the 4.5 billion shillings iconic Makupa Bridge in Mombasa that will restore the port city's island status. The head of state also commissioned the Liwatoni Fisheries Complex that is said to boost Kenya's blue economy sector through value addition for exports. Nawashukuru sana kwa ukaribisho wenu, tukiwa tumekuja kufungua kirasmi hii daraja ambaye itatusaidia kwa usafirizaji sasa wa mizigo. Wananchi nyote nyinyi wa Jomvu mnajua msongamano ulikuwa hapa, si ni kweli? Si mnajua? Sasa hiyo ni historia. Na leo pia tumekuja kuanzisha ujenzi wa railway ambaye itatoka kutoka kule town, kutoka kule railway station ya town kupitia hii daraja sasa ambaye itaanzishwa, na baada ya miezi 8 kutoka town mpaka kule kwa railway station hakutakuwa na shida, na tutajenga stations hapo Changamwe na kuingine, usafirishaji watu waweze kutembea Mombasa yao kwa njia huru na njia rahisi. Na mimi nataka niseme mambo haya mengi tumeweza kuyafanya kwa sababu ya umoja na amani ambaye imekuwa katika taifa letu la Kenya. Kuna wengine wamesema ya kwamba shughuli na kazi za serikali ziliisha 2017 na hakuna kitu ambaye imeendelea ati kwa sababu ya handshake. Si ni hivyo? Na ndio sisi tunasema tunataka watu waaminifu, watu ambao tutaweza kutembea na wao kwa njia ya amani. And away from that, election observers have been challenged to ensure accuracy in their reports of next Tuesday's general elections. Speaking on Thursday morning at the Bomas of Kenya during a session with both local and international election observers, Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC Chairman Wafula Chebukati said the observation missions will be facilitated to undertake their duties, but that they should ensure they remain factual to avoid unnecessary criticism of the electoral process. Chebukati maintained that the commission had put all measures in place to prove to the world that next Tuesday's polls will be free, fair and transparent. He revealed that over 18,000 observers will participate in the election, with the commission having cleared 8,000 participants so far. Chebukati's remarks were echoed by the commission vice chair Julian Cherera and the CEO Marjan Marjan, who urged the observers to follow all set guidelines while undertaking their duties. The remarks come as the Africa Union and COMESA officially launched its election observation mission to Kenya. It's been done, and you are waiting to see whether there are other implications that needs to be complied with, or there are any contradictions from the ruling that was made in 2017. So let's just wait, and the Commission will be giving its position after we have seen the ruling.
It is indeed our constitutional requirement. If you look at our Constitution Article 884, it says the Commission shall facilitate observers as part of our constitutional mandate. And so your being here adds credibility to the process we are undertaking. As a Commission, we are ready for the elections on 9th of August. We have prepared everything, and right now what we are working on is just a bit of logistics of delivering materials, and as well as a bit of training of the staff that are going to be deployed in the elections, and especially the staff at the polling station level. And now to some good news. Ferdinand Omanyala promised and he has delivered. The 26-year-old has become the first ever Kenyan in 60 years to win the Commonwealth Games 100 meters title after blistering through the final on Wednesday night. Serafino Antao was the first and only Kenyan to win the 100 meters sprint at the club games in 1962, when the race was 100 yards. Omanyala powered home in a time of 10.02 seconds to claim his first ever global title after reaching the semis in his previous 3 attempts. The Kenyan put daylight between himself and defending champion Akani Simbine, who timed 10.13 seconds to clinch silver, while Sri Lankan Yupon Abekon settled for bronze in 10.14 seconds. Africa's fastest man was clean on the takeoff, taking charge of the race from the gun, and with his traditional burst in the final 50 meter, there was no stopping him from the gold. It means a lot with me and my team, because this is what we've been planning for like all along. My coach, my manager, everybody has been planning for this, and it's one of the gold medals that we were planning for at the start of the year, and I'm happy that we've achieved it. Wow, a stunning performance there by Omanyala. All right, let's take a short commercial break. More news coming up. Kura upo. IEBC imeweka mikakati kurahisisha utaratibu wa kupiga kura. Uingiapo kituoni utahitajika kuwasilisha kitambulisho au pasipoti yako kwa karani wa IEBC. Baada ya kutambulishwa, utapewa karatasi 6 za kura zenye rangi tofauti za nyadhifa mbalimbali. Elekea kwenye sehemu iliyotengwa kupigia kura kwa siri na uweke alama moja tu kwa kila karatasi kumchagua kiongozi umtakaye. Kisha tumbukiza kila kura kwenye sanduku lenye kifuniko cha rangi sawa na kura yako. Mwishowe utapakwa wino kwenye kidole na uondoke kituoni. IEBC, your vote, your future. A strong woman knows she has strength enough for the journey. But a woman of strength knows it is in the journey where she will become strong. Join Irene Mumbo Bushebi and Rita Kering on Prime Women Talk every Wednesday from 8 p.m. exclusive to MTV. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Is live at Johannesburg. Is live from Damascus. We're on the doorstep. For Maisha TV. For Maisha Prime News, Maisha Television. For Maisha Prime News, Maisha Television. Trusted news, trusted sources, trusted dissemination of information. Check by all available means our territory. Parliament must be careful. Maisha Prime News, Monday to Friday at 8 p.m.
trusted, unbiased, authoritative. The stage is set. The time is now. Credible news. It is prime news. Only on Maisha TV. Prepare for the beast. Informative, authoritative, unbiased. Welcome to Maisha News. Engineering jobs can now also be found widely in the computer engineering, software engineering, nanotechnology, mechatronics, and many more. Engineering tips in association with Kongoni Technical and Vocational College, technology and innovation to meet societal needs. Amani, amani, amani. TikTok clock ina tick. TikTok blogger ana post na kuretweet hateful messages, ana spread woga, ni kuspread hashtag ya uongo. Trend love not animosity kwa city Mr. Blogger. Kwa watu wa ndudhi, watu wa bodaboda, mapolitician wanakam na uongo na soda, ati wakupe 200 utoe zogo. Jiheshimu nani, kula jasho yako, kula hiyo ugali ndogo. Spread love not animosity Mr. Boda Boda. Wamama wetu wakuza mboga, kalisha watoto chini, ongelesha familia. Punguza huzuni, machozi na kulia, sababu kijana alionekana corruption akafinyiliwa. Wamama wetu tufundishe familia amani. Spread love not animosity kwa city mama. Vijana ma youthman, wacha tamaa, kula jasho yako, wacha umang'aa. Politician hata kusaidia ukileta balaa. Excitement juu umepewa punch, utajipata kamiti unaserve miaka punch. So tulia, wacha vita. Spread love not animosity vijana. Politician, wanasiasa, kama ni campaign, piga kwa amani. Uza sera ya kujenga Kenya, uza sera ya kuleta umoja. Spread love not animosity Mr. Politician. Love. This message is brought to you by the International Republican Institute in partnership with Siasa Place. It is a season of seriousness, and only the serious presenters come onto your screen. Maisha Prime News and Maisha Prime Morning Edition. My hustle, my story. Maisha Prime Weekend. Rida Kirin Chibet, Millicent Makoha, Brian Gad. Only on Maisha TV. The stage is set. The time is now. Credible news. It is prime news. Only on Maisha TV. Prepare for the beast. Informative, authoritative, unbiased. Welcome to Maisha News.
Welcome back and thank you for staying with Maisha Prime News. At the heart of the much anticipated August 9th presidential election stand two strong contenders, Raila Amolo Odinga of Azimio la Umoja One Kenya Coalition and William Ruto of Kenya Kwanza Coalition. Among the four presidential aspirants, one between Raila and Ruto will become the president if opinion polls have anything to go by. Both of them have promised to spearhead economic boom and fight corruption if they win elections. But who among Raila and William Ruto has the best manuscript to fight the corruption monster in the country? To bring us to speed, Bushebi Jr. delves into Raila's and Ruto's corruption strategies that have made the 2022 general election centered on economic liberation. Kenya has borne the pain of a harmful colonial legacy for nearly 6 decades. Throughout this period, there have been flashes of hope that unfortunately have gone down as lost opportunities, inflicting a terrible loss on the country. And on the cusp of another transitional moment, another opportunity beckons. Will Kenyans embrace the promise of a better tomorrow that comes with Uhuru Kenyatta's succession, or will it be another lost opportunity? Wakenya wamechoka na porojo. Wakenya wanataka kujua ukweli. Ile kitu ya mwisho tunaweza kufanya ndio tuzike hii nchi ni kupatia William Ruto rais wa Kenya hii. Hiyo ni kuchukua sasa Kenya kuingiza kwa shimo, kuzika. Hakuna kitu itakuwa imebaki. President, and this is with regards to leadership and integrity. Your opponent, who did not turn up tonight, said he could not come to this debate because he did not want to face a man who has no regard for ethics, public morals, or shame. How do you respond to that? Do you sincerely believe that that is the reason why he's not here? I don't think so. I don't think so. The British colonial rule imposed a burdensome hierarchy of the master-servant model in which the privileged and the propertied racial minority blatantly enriched themselves at the toil and expense of the millions of natives. Independence only sent this model into a new guise. Naysayers have said that we should not invest so heavily in infrastructure because people do not eat roads, they do not eat bridges. I have refused their pessimism because I know what a new road means to a farmer who has for decades been unable to get their produce quickly to the market. Today, the master-servant model has married politics and commerce in the post-colonial state. A minority has captured so that it serves the selfish agenda of this privileged class. Kama kuna Wakenya wanalala na njaa. Ni sababu mimi nimesema kila jamii ambayo hawana mapato watakuwa kila mwezi wanapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Ile serikali tulikuwa tunaendesha akakuja na pepo. Hiyo mnanielewa? Na akatuletea mambo ya rege. Sasa miaka 4 ametuzungusha na rege. Mwisho, simulisikia mwisho iliishia huko kotini. Mwisho kotini ikasema illegal, unconstitutional, null and void. Fikirieni na musikimbie. Musikuje na speed. Speed inaangusha jameni. Afadhali pole pole na ufike pahali ambapo ulikuwa unaenda. Ukikuja waambie huyu ni mzee hafai, tunataka kijana, sijui huyu ni afa kwa namna hii, huyu wako namna hii, huyu wako namna ile. Mtu anachagua na bongo bana, mtu achagui na uongozi uko hapa. Sio uongozi, sio mpira ya kuchezwa kwa kiwanja. Uongozi sio sprint, ni marathon. Wewe utakimbia hapa, by the time umefika pale pumzi imeisha, lakini mzee amekanyanga polepole akuja kupitia ukiwa bado kwa barabara.
The class rolls on the wheels of impunity and contempt for the ordinary struggling citizen. A succession such as the one Kenya is in provides an opportunity to break from a bad past. Political transitions, even in imperfect democracies, present opportunities for countries to break with their bad histories and forge better futures for everyone. Rift Valley that usually vote as a block. The rest of the regions are disintegrated, and they always, kind of divide their votes. As President Uhuru Kenyatta's term ends, Kenyan voters now have a choice between two frontrunners, Deputy President William Ruto and former Prime Minister Raila Odinga. Raila ni Mkristo asili, yeye ni Manglikana, alibatizwa katika kanisa ya Maseno na amebaki Manglikani mpaka siku ya leo. Tunataka wale ambao wanaeneza hiyo porojo wakome, manake wanapeleka porojo ya shetani, na shetani atashindwa, sio? We will not allow you this time to pull the railway. We will not allow you this time to organize demonstrations. We will not allow you this time to swear yourselves in. Who between these two offers a better opportunity to Kenya for a clean break? Millions of Kenyans depend on the answer to this question. Depending on your often emotional inclination, you might easily settle for either Dr. Ruto or Raila. Well, with or without Mount Kenya region, you can win the presidency. Raila has tried a few times, and he won even without their support, only that because when you look at history and within our purview, in 2007 Raila won the presidential election, which was disputed, okay? And 2013 Raila won the presidential, which was disputed again. And so he won without money. But then there comes a time when you look at, now as we speak, most of the regions that were so much consolidated during that time, it was 8 to around how many, we talk about 8 provinces. It was 7 against 1. Now today as we speak, there's a lot of polarization among these regions, that any person can walk in any region and get a certain bunch of votes. So Mount Kenya becomes... Yet the choices between us require rigorous objectivity and unemotional engagement with ourselves. First, we must get the diagnosis right before we prescribe the treatment for the disease we suffer from as a country. Secondly, we must be careful not to fall into one of the many psychological traps before us: confirmation bias, the tendency to favor information that conforms to existing beliefs and deliberately resist evidence to the contrary, is particularly dangerous. William Ruto has based his entire campaign on paying attention to the struggling masses and dignifying their daily hustles, kazi ni kazi. His bottom-up economic approach has the potential to address the dangerously widening gap between the rich and the poor, while addressing negative ethnicity as people begin to organize around a new tribe called economic interest. We want to prioritize empowerment of every business and every farmer. So the contest has been framed. Raila Odinga, on the other hand, has since crossed over to the exclusive club of billionaire bearers of the colonial legacy. His language, for instance, taka taka, meaning rubbish, is typically of this heritage. He should find it extremely difficult to fight the offspring of the colonial project, the impunity and Madarao merchants. Even with their anti-corruption mantra, Raila and his running mate Martha Karua look likely set to succumb to the temptations of the status quo. Sisi ni project yenu, wale ni project ya wafisadi wote, wale wanangojea kunyanyasa Kenya, kuendelea kunyanyasa. Mimi nawauliza Mulembe Nation, let us rescue our country. But why is this sharp distinction between Ruto's and Raila's campaign platforms not clear to everyone?
Welcome to the mental world of confirmation bias, among other thinking errors. Consider the following questions. Who between Ruto and Raila is corrupt? Who can be trusted to fight corruption? Many would say Ruto is corrupt, that Raila will fight corruption, and the reason they offer is that he promises to jail the corrupt. Uchaguzi ni juu ya ufisadi. Wafisadi na wale ambao ni wakombozi. Wafisadi na wakombozi. Wale ni wafisadi. Unaona yule mgomba mwenza wa Ruto anaitwa bwana Rigathi Gachagua. Hello. Bwana Gachagua. Kwanza yeye ni mtu ambaye alikuwa dio tu. Baadaye Uhuru kaweka yeye kama PA yake. Ndani ya miaka 2 shilingi bilioni 13 imepita kwa account yake. Bilioni 13. Unajua bilioni 1 ni milioni 1000. Milioni 1000 mara 13 imepita kwa account yake. Anasema yeye anafanya biashara. Yeye anasema biashara gani? Hata managing director ya Safaricom hawezi kupitisha bilioni 13 kwa account yake. Wewe uliza yeye biashara ambayo unafanya ni ipi ambayo inajulikana katika taifa letu? Hili yote ni pesa ya umma ambayo wameiba. Juzi ameshtakiwa na shilingi milioni 200 ilikuwa kwa account yake, ikawa frozen huko. Mahakama imeamua baada ya kupata ushahidi ya kwamba hiyo pesa ilikuwa ni ya serikali, irudishwe kwa serikali. Sio ni huyo mtu kama huyo inaitwaje? Anafaa aende State House au aende committee? Aende wapi? Lakini yeye ukilinganisha na ile bosi yake, yeye ni kama mwanafunzi. Unaona? Kwa hivyo sisi pande yetu, baba na mama Martha Karua, sisi tuko mlengo ya ukombozi. Wale katika mlengo ya ufisadi. Now, if you are given evidence that shows that Raila and perhaps 99% of his politicians is corrupt, you will refuse to believe it. Also, if you are told that Raila cannot jail the corrupt unless he breaks the law by ordering courts to pronounce suspects guilty before trial, you'd still find an excuse to believe him. But Ruto has said that the most effective way to fight corruption is to strengthen the independence in resources and decision-making of the institutions charged with the role. In terms of your manifesto, some have argued that you're not really strong on the issue about corruption, which is a big problem in Kenya. Is that fair criticism? We have a solid plan on dealing firmly, decisively, and conclusively with corruption. Number one, there is absolutely no reason why the judiciary continues to beg for money from the executive. We will operationalize the judiciary fund, which is a constitutional instrument, to facilitate the judiciary to hire all the men they need. Today, corruption cases take up to 10 years. We want corruption cases concluded in months. Number two, there is absolutely no reason why the DCI, why they continue to beg money from the office of the president. We will give financial independence to the criminal justice system. They will go after everybody without reference to the office of the president. And number three, we have put it in our manifesto that we will deal firmly and decisively with entrenched, chronic corruption that has taken over and turned the whole country into state capture. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bushabi Jr. Wow, a nice piece there by Bushebi Jr. As political campaigns enter home stretch, leaders are now finalizing their campaigns in a bid to woo voters to support their bid come 9th August. Today on our Aspirant Corner, we engage with Honorable Peter Musa, who is vying for Chevaiwa MCS seat.
In less than a week to general elections, leaders are now finalizing their campaigns in a bid to woo voters to support their bid come 9th August. Having 13 contestants, Chevayo Ward MCA position is the hotly contested seat, with Peter Musa being among the most preferred candidates. In an exclusive interview with Maisha Television, Peter Musa said that through his experience in finance management, he will manage the ward funds and ensure efficient service delivery to electorates. Mimi na kwa jina naitwa Peter Musa aka Kilo. Jina najulikana, mzaliwa wa Chevayo, mahali inaitwa Buika. Wakati nilienda chuo kikuu, nilichofunza na kusomea mambo na uongozi katika St. Paul's University. Kwa hivyo uongozi uko ndani mwangu, na uongozi ni kitu kuhusiana na maono, kuchukua watu wako kuwapeleka sehemu ambayo hawangetamania kuwa. Jambo lingine, mimi msaliwa hapa Chevayo hapa Buika, na ukiangalia Chevayo mzima umeongozwa na watu wawili kwa miaka 23. Huyu akitoka, huyu anaingia. Na unakuja unapata hata barabara zenyewe, fedha ambazo zinatoka kwa county kufika huko asifiki. Sijawahi hata kusikia watu kwa bunge la county wakiongea kutetea nafasi ya watu wao. Ndani mwangu kuna kitu kwa Kiingereza tunaita networking. Networking iko hapa kubwa sana ndani mwangu, na hiyo itanisaidia kuunganisha wamama wa table banking na makundi ambayo inasaidia wamama. Kuna sehemu kama zingine ambazo zinakuza talanta. Nataka kuunganisha vijana wenye talanta ya kulengua viuno, mpira na hata uimbaji, mashairi, wote ni waunganishe na makundi ambayo inaweza kuwasaidia kukuza hiyo talanta. Among his first priorities, if he is elected come 9th August, is affordable education, good infrastructure, water supply and youth employment. Miradi ambayo imefanywa hapa Chevayo kwa miaka 23 si ya kupendeza, kwa sababu ukiangalia hata wamama wengi, vijana wengi wako tu, hakuna kitu ambacho wanafanya ya kujitegemea. Mimi niko na ujuzi ya kuweza kuwasaidia hawa vijana wa mama kuanza kusindua maisha mapya. Kuna sehemu nyingine hata nimeona leo na huwa naongea juu ya maneno ya corruption. Kwa bank kuna kitu ilikuwa inaitwa fraud na money laundering. Mimi naamini ya kwamba haki ya mtu na ikue. Kama mtu kuna haki yake ajiriwa kama kwa mambo ya kazi kwa vijana, iwe kazi kwa vijana. Sababu hapa Chevayo unapata ndio serikali inasema kazi kwa vijana, lakini ukikuja kuangalia watu wenye wamechakuliwa hata juzi, sio kazi kwa vijana, ni kazi kwa wazee. Watu wa miaka 70 kwenda huko mbele ndio wanaajiriwa. Kwa hivyo nikichakuliwa hizo siku chache kuanzia tarehe 10, mimi nimetangazwa mshindi number 1, kari ambayo itakuwa inatumika kusaidia watu ambao kwa kufariji, ofisi ya MCA itatoa hiyo gari. Maneno ya mahema na viti ambavyo zinatumika katika hayo matanga, hiyo itakuwa karama kwa ofisi ya MCA. Na kitu kingine, ofisi ya MCA itaanza kutoa mchele kilo 100 kwa kila matanga, ili mzipa huo usifinye jamii, ile hali ofisi ya MCA iko na usaidizi wa hiyo. Mimi kitu inaitwa pasari. Pasari ilikuja kusaidia mnyonge, mwenye hajiwezi. Pasari ya Chevayo kulingana na list ya majina ambayo nimeona, ni watoto wa matajiri wanasaidiwa na hizo pasari. Hizo ndio zinasaidiwa. Alafu pasari nyingi zinatoka, hata pasari ni ya Chevayo, na unapata inafunza watoto pande za huko Kakamega, watoto walisaliwa huko, si hata wamezaliwa hapa wameenda kusoma huko. Watoto wenye wamezaliwa huko, mtu yuko kwa mfano unapata MCA wa Chevayo ameoa mke kutoka sehemu nyingine. Pasari zimeanza kuenda kwa makina mama alitoka pasari za Chevayo. Hiyo sio haki. Nani atatetea mama mchani? Nani atatetea maskini ambaye mtoto wake anafanya nzuri hapa Chevayo? Nitajaribu kabisa niwezavyo kurekebisha jinsi ambavyo watoto wanachakuliwa kwa pasari.
In a plea to his electorates, Honorable Peter called on the residents to uphold a spirit of peace before, during and after elections. Watu wote wa Chevayo hakuna haja kupigana, kwa sababu kama mimi ni MCA nimesimama, tuko watu 13. Sisi wenyewe hatupigani. Wakati nyinyi mnapigana huko nje, unapigana upate nafasi gani? Na sisi ndio tunang'ang'ania nini? Nafasi. Kama ni vita nimeachia mimi na wale wa 12. Tupigane hapo katikati, nyinyi mkiangalia. Kwa hivyo amani ni kitu ya maana. Kura ni siku moja na itaisha hiyo siku, na jirani atapaki kuwa jirani, ndugu atapaki kuwa ndugu. Lazima tushikane mikono, lakini tuangalie kiongozi, tusiangalie ukabila. He also urged the Chevayo electors to turn up in large numbers and vote him in as the MCA on 9th of August. Naomba tu wana Chevayo mkumbuke, huu ni mwanzo mpya. Nimekuja mimi Peter Musa, nimetumwa vile Musa alitumwa kwa Biblia. Ni kukuja kutoa wana wa Chevayo kutoka hali ngumu ya maisha wanayopitia na ujanja mingi ya viongozi ambao wamekuweko na uongo. Tuanze maisha ya maendeleo, maisha ya kufanya mama mboga ajisikie anafanya kazi yake na anapata usaidizi kutoka kwa kiongozi, ili tuinue Chevayo yetu. Tufanye nini? Tuende mbele, watoto wetu wapate kusoma, tupate maneno ya hospitali zio nzuri, tupate usawa katika mikao ya serikali, hata hii madawa, hii vifaa vya ukulima hivi vinavyokuja, kuwe na usawa, watu wakajisikia wako usawa. Na ndio maana mimi niko hapa na tumeshikana mikono na wafuasi wangu, mnaona huyu akiwa mke wangu hapa, ili tuhakikisha kwamba Chevayo ni mwanzo mpya, mwamko mpya, tunaenda mwendo wa kusaidia mwananchi. For Maisha Prime Aspirant Corner, Maisha Television, I'm Reader Kering Chebet.
And now to matters court. Stephen Nzuki Mutisia, a former director at the Children's Home, will serve 100 years in jail for defiling 4 minors. The suspect was found guilty of the offense by Nairobi Principal's Magistrate Zainab Abdul. The court was told that while defiling the minors, Nzuki would quote the Bible in convincing them that it is right and that the Bible allowed it. The offenses were committed between the year 2010 and 2016, and during the hearing, the minors identified Nzuki as the abuser. The prosecution said that he committed the offense at Scream Africa Safe Child Home and Vijiko School in Utawala, Nairobi. Defense counsel is that the accused is a family man with 1 child and also takes care of other children. He pleaded for leniency and a non-custodial sentence. The prosecutor urged the court to impose a maximum sentence whereby the accused took advantage of the homeless and vulnerable boys and went ahead to defile them. It came out during the submissions that the accused person is also facing similar charges at Makadara and Milimani law courts. There is no doubt that the offenses committed are very serious and carry a heavy penalty. The accused, being a director of a children's home, ought to have protected the minors, but this was not the case. He went ahead and defiled them severally. It is the responsibility of this court to impose a deterrent sentence to other would-be offenders. This is certainly not a case where an accused person can be given a non-custodial sentence, as it will amount to mockery to the justice system. The minors, who are now adults, were definitely affected by the accused person's actions. In count 1, where the minor was 9 years at the time of the offense, you shall serve 50 years imprisonment. Count 2, where the minor was 15 years, you will serve 20 years imprisonment. Count 3, where the minor was 13 years, you will serve 20 years imprisonment. Count 4, where you were found guilty for the offense of indecent act with a minor, you shall serve 10 years imprisonment. The offenses took place on different dates, therefore the sentences shall run consecutively. Alright folks, let's just take a quick commercial break. I'll be right back. Are you looking for a reputable technical institution to enhance your technical skills? Look no further. Kongoni Technical and Vocational College is an approved technical training institute by TVETA, a college committed to providing you with quality programs and services that will enhance and enrich your technical hands-on skills to meet societal needs. It is a top-rated technical and vocational college in provision of training, innovation, and action research in Kenya and beyond. We provide quality technical vocational training and research in collaboration with stakeholders to produce highly skilled and innovative human resource. We offer certificate in general agriculture, diploma in entrepreneurial agriculture, diploma in general agriculture, artisan in storekeeping, certificate in computerized secretarial, certificate in supply chain management, certified in information studies, certified public accountant, diploma in accounting, diploma in supply chain management, certificate in ICT, diploma in ICT, certificate in welding and fabrication, diploma in welding and fabrication, certificate in hairdressing and beauty, diploma in fashion design and clothing, certificate in fashion design and clothing, among many.
Kongoni Technical and Vocational College is located in Likuyani Sub-County of Kakamega County, next to Likuyani Sub-County headquarters along Kitale Eldoret Road. For more information, contact us on 0721927458 or 0712114908. You can also send your application to PO Box 4530-205 Matula or write to us on email to kongonitvc@gmail.com. Kongoni Technical and Vocational College, technology and innovation to meet societal needs. Youthman, we have so much potential and energy. Tusiwaste hii potential juu ya siasa. Ukweli ni tunafaa kujoin development ya constituency yetu no matter who wins. Usiuze future yako juu ya pesa kidogo. Juu mara mingi pesa kidogo, maisha mbaya. Tusiruhusu hizi pesa zilete hate na confusion. Hatuwezi win na stories za hate. Kudumisha amani ni jukumu lako. Ni jukumu letu. Ujumbe huu umeletwa kwako na International Republican Institute ikishirikiana na Siasa Place. Maisha TV, the Kenyan channel pushing information to Kenyan viewers through digital television platforms. Maisha Prime News, Maisha Television News. Thank you for choosing Maisha Television for this broadcast. Information. The classes were in a poor condition. Cultural programming. Coming to you through all major broadcasting platforms. Special in-depth coverage from around Kenya. Exclusive reporting from all across Kenya and the continent. Maisha TV presents high-class programming, engaging talk shows from our studios and outside broadcasting on a wide range of issues with trending perspectives. I'm really asking our guys who are behind the camera to look for that clip and then play that clip. Telling Kenyan stories you won't hear elsewhere. The most wicked sight in my life is to see his tongue hanging almost up to here. Tangu corona ianze mwezi wa 3 tumekuwa na changamoto mingi. Watching stimulating debates on a hot seat. I guess. Wait, I don't know. Wait. Let me tell you about the settlement. No. The latest happenings from around you on Maisha Prime. The Prime Talk shows connects us with realities of life. Hivi sasa, looking at your everyday life. Wazazi wameenda kuwapa uhuru watoto wao and local business, finance and investment. Some levels of smuggling of sugar. Maisha TV digital platform engages users everywhere through multimedia approach technology. A Maisha Television digital platform, your local and continental channel platform where you choose it, watch it and love it. Alright, welcome back. You're watching Maisha Prime News and my name is Rida Kering Chebet. Let's get our education segment. Chemasiri Technical and Vocational Training College, registered with the Technical and Vocational Education and Training Authority, TVETA, is a public training and vocational college located in Busia County, which offers various diploma, craft and certificate courses. The institution was founded recently and admitted the first batch of students in 2019, as narrated by the TVC principal, Mr. Joseph Okumu Ogut. Yes, I'm called Joseph Okumu Ogut, the principal of Chamasiri TVC. Chamasiri TVC is located in Teso North, Busia County. We started our existence in 2019 September. So right now we are 2 years down the line. Mr. Joseph Okumu Ogut says the institution is in good condition and currently offers over 30 courses, with the main departments being Building and Civil Engineering Department,
business department, and agriculture department. We have mounted 30 courses. These courses are being examined by NITA, that is National Industrial Training Authority. We have those that are being examined by Kenya National Examination Council, and that some are also being examined by KASNEP. They cover courses like building and civil engineering, electrical engineering, agricultural, general agriculture, ICT. We got a chance to speak to some of the students from different departments who expressed their satisfaction with the training offered at the institution. Kwa majina, naitwa Sharon Sakwa. Nafanya hairdressing course Chamasiri TVC. Na nimependa sana kwa himizo wenzangu kama hii kazi ni nzuri ukijitolea. Mimi kibinafsi nimejifunza vitu, lakini naona kweli nashika. Ni kitu unajitolea na roho yako. Ukijitolea unafanya. Mimi nimekuja hapa ni muda mchache, lakini naweza fanya kitu ambacho inaonekana. The trainees acknowledge the TVC's training, saying it is better than the white-collar job education as they can create self-employment. So, mimi kwa majina naitwa Dominic Edo. Mimi ni mwanafunzi wa chuo ya Chamasiri TVC. Mimi nafanya course ya plumbing. Wakati ambapo nilimaliza high school, watu wengi walisema mimi nimeanguka kwa sababu mimi niliweza kupata alama ya C-. Watu wakasema huwezi kwenda direct to university. So wakati nilikuwa nimekaa nyumbani, TVC ikafunguliwa hapa Chamasiri. Wakati ambapo ilifunguliwa, mimi niliamulia kwamba wacha niende nifanyaje, nichukue course moja na nifanye hiyo course. Wakati nilikuja nikaingia kwa hii shule, nilikuja prefer wacha nichukue plumbing. Na hiyo plumbing vile nimeichukua plumbing, naona inanipeleka vizuri sana. Alafu tena inakaa kama ni my career. Alafu message kwa youth wenzangu, kuna wengine wako nje huko, wengine wamepata D+, D-. Message yangu kwa ni hivi: kujeni TVC, mkuje mpate nini? Mpate elimu. Na mkishapata elimu, muende pale nje muanze nini zenu wenyewe ama mwende muajiriwe. For the agriculture students, they are privileged as they can conduct their practicals physically, as the school has land and different breeds of animals required for training. My name is Martha Akelo. I'm the head of agriculture department at Chamasiri TVC. So at Chamasiri TVC, we offer agriculture at 3 different levels. We have the highest level, which is diploma in general agriculture, where we accept students with a mean grade of C- and above. Then the second level is certificate or craft in general agriculture, where we accept students with a D plain and a D+, or any student who has passed artisan in general agriculture. Then the lowest level, we have students whom we admit at artisan in general agriculture, and here we accept any student with KCPE certificate, E or grade D- at KCSE. So we would like to urge all students in this region to come and pursue agriculture at Chamasiri TVC. We don't do agriculture only at the class, but we also do several practicals in agriculture, where we do practicals in animal production. We have different species of animals which we rear at Chamasiri TVC, and also in our farm we have a vast farm where we plant different crops like maize. We have fruit trees. One of the advantages enjoyed by the students is affordable fees. According to the institution's principles, fees for Chamasiri TVC varies according to courses. For instance, a diploma course requires a fee of 56,420 shillings, part of which the Kenyan government pays 30,480 shillings, and the remaining balance catered by the higher education loans help. The government is also giving them 30,000 in form of capitation in a year. So it means that a student is supposed to pay 56,420. Out of that, the government will pay for the student 30,000, and the remaining 26,000 the student can apply for help and get assistance when they are not in a position to pay that. So learning in technical has actually become
very cheap and very affordable, and sometimes it is nil. The student will pay nothing because the government will pay 30,000 and HELP will also give the student the remaining amount and even give them out of pocket. Now, the courses we are offering will enable the students to get self-employed because they will be relying on the skills they have got from the college. So here we emphasize on training so that the student can get skill. If you go outside there, you will find the buildings that is coming up that we have used our students in constructing this kind of buildings. And also agriculture down there is also doing quite well in farm. For Maisha Television, Maisha Prime, Ambushabi Jr. And still in feature mode, let's shift gears to our daily business feature, My Hustle, My Life, My Story. Small and micro enterprises share a big part in the Kenyan economy in terms of contribution to employment and economic development. With unemployment rate in Kenya at 40%, majority of people are turning into self-employment, which mostly start as micro enterprises. With their significance, past statistics indicate that 3 out of 5 businesses grow into big enterprises, as Martin Shikuku of the Tropical Electronic Shop narrates. Mimi naitwa Martin, wengi wananijua kama Tropical Electronics. Sasa biashara yetu hii ni electronics, iko na electricals, unaweza pata TV kwa bei nzuri, microphones, vitu za muziki, instruments za muziki, lighting ukitaka, electrical installations ukitaka, zote DSTV. Biashara tulianza ni kama miaka 10 iliyopita huko. Kwa tunatembea huko kwa soko huko tukiuza, mnaita hawking. Sasa hiyo ndio ilikuwa tukifanya show, tukakuja tukafungua duka ya electronics. Tulikuwa tukiuza radio na customer kaanza kuuliza vitu zingine ndogo ndogo hizo kama za stima, bulbs, wires. Sasa tukachanganya, nikafikia hiyo hali. Sasa tumefika mahali penye tuko hapa.
Duka liko Mumias town na ni karibu na Nabongo Chemist. Nabongo Chemist opposite posta. Kutoka posta unakuja tu direct hapa. Line ya Cooperative Bank. Naweza tupata hapo. Tumefungua hapo kila siku kuanzia saa 2 mpaka saa 12:30. High prices in terms of KRA seems to be the major challenge in this business. Penye kuna uzuri pia kuna ubaya. Kila kitu iko na mambo yake. Kwa biashara tutakuja saa zingine upate umefungua, kuna vitu umeleta ambayo serikali imeruhusu ingie na hujajua ni nini makosa yake. Unapata hasa unaanza kuulizwa na watu kama wa KEBS ama counterfeit. Mambo kama hayo. Na pia hii mambo ya KRA wao wakiona umefungua duka hao watajua tu huyu yako na pesa. Sasa wanakuambia tunataka utoe returns na pesa yenye unaambiwa utoe pengine hiyo siku umekaa kwa hujauza hata pengine hata 10 bob, lakini hao wanaona duka iko fali imefunguka, kuna vitu uliweka hata imemaliza miaka 2 haijaenda, lakini sasa kulingana na appearance ya duka utatoa pesa, utaambiwa utoa pesa. He pleads with the national government to set aside manageable loans for their businesses. Sisi kama wafanyabiashara wadogo tunaomba serikali kama inaweza tuangalia sana upande wa uchumi, upande wa loan, watutengee kiwango at least yenye mtu anaweza access, anaweza ipata kwa urahisi. Sio lazima uende utafute title deed ama uambiwe uweka hapo logbook na hauna. Na unataka ukuleta vitu fulani na hauna, na pengine kwa bank wewe hujakaa huko muda. Unapata inakuwa ngumu. Sasa kama wanaweza tutengea pesa pia, watu support kama sisi wafanyabiashara tufanye nini? Tunaweza kuwa tukichukua tukijiendeleza. Martin advised other people to always give their businesses enough time to make sure they give them the first priority. Advice kwa wafanyabiashara wenzangu ni kuwa tu straightforward. Na unapea biashara time, mwenyewe ujiamini kwa biashara yako, alafu ipatie time, itagrow. Ukuwe wa kuamini customer, akikwambia kitu complain akileta umsikize, usianze kumtukana ama kumwambia umeharibu, umsikize kwanza. Naye utajua mambo mengi kutoka kwa customer, kwa sababu sasa ndio wakubwa wetu. Antonio Sundua, Maisha Prima, Maisha Television. Well, that feature, My Hustle, My Story, brings us to the end of the comprehensive, incisive and authoritative bulletin. Maisha Prime News. Much appreciation for staying with us since the start of this bulletin. My name is Rida Karim Chebet. Enjoy the rest of your viewing.